Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu videomuz Bilimler Işığında Yaratılış kanalının CORİOLİS konusunda yapmış olduğu açıklamalara cevap vermek amacıyla hazırlanmış bir videodur. Önce CORİOLİS konusunda Bilimler Işığında Yaratılış kanalında konuşma yapan Sayın Profesör Doktor Zeki Eker'in beyanını dinleyelim. Gelelim dünyanın bugünkü anlamda biz dünyanın nasıl gerçekten döndüğünü biliyoruz. Birincisi dünyanın döndüğünün kanıtından dünyanın şekli. Eğer dünya dönmeseydi şekli küre olurdu. Niye? Yer çekimi onu küre haline getirir. Çekim o kadar güçlü ki dünyanın şeklini değiştiriyor. Onu küreviyetten saptıran onun dönmesi. Çünkü döndüğü zaman o merkezcil kuvvet onun şeklini bozuyor. Bakın işte ekvatorundan şişkin hale getiriyor. Satürn de var orada. Güneşe de dikkat ederseniz güneş de tam küre değil. O da dönüyor çünkü. Dönen cisimler şiddetten bozuyor yani. Şekli bozuluyor. O bir dönmesinin bir kanıtı. Duydunuz mu arkadaşlar? Dönen cisimlerin şekli orta kısmına doğru, yani ekvator kısmına doğru yassılaşıyor. Hocamız bunu söylüyor. Peki hocam, neden dünyanın üzerindeki karaları bundan muaf tutuyorsunuz? Şu anki var olan karaların tümü ekvatorda öbeklenmesi gerekiyordu. Neyse, bu ayrı bir konu. Bununla ilgili detaylı bir açıklamayı ya canlı yayında ya da ayrı bir video çekerek sizlere anlatacağım. İkincisi CORİOLİS kuvveti. CORİOLİS kuvvetini bilmiyordu. Ne Galile biliyordu, ne Tycho Brahe biliyordu. CORİOLİS kuvveti yeni keşfedilmiş kuvvet. CORİOLİS kuvveti şu. Siz Kuzey Kutbu'ndan ekvator üzerindeki bir yere nişan alıyorsunuz. Ateşliyorsunuz füzeyi. Tam kutup noktası ya. Kutup noktasının bir hızı yok. Ne olacak o? Oraya giderken dünya dönecek aynı zamanda. Dünya döndüğü için o nişan aldığınız yere değil de sağ tarafa gidecek. O aslında dosdoğru gidiyor kendi yolunda. Dünya döndüğü için ama dünyadakiler bakıyorlar da bunu böyle başka tarafa gönderen bir kuvvet var diyorlar. CORİOLİS kuvvet diyorlar buna. CORİOLİS kuvveti dünyanın dönmesinden dolayı ortaya çıkıyor. Baktığınız zaman rüzgarların yönleri var bak sağ tarafta. Bu dünyanın dönmesinden kaynaklanan CORİOLİS kuvveti yüzünden. CORİOLİS kuvvetini bir de şeyde görüyorsunuz. Atışlarda. O top atışlarında, keskin nişancılarda. Keskin nişancılar mutlaka CORİOLİS kuvvetini hesaba katmak zorundalar. Yoksa tutturamazlar o şeyi. Tam vuramazlar. Bak rüzgarları da böyle bak. Bak. Böyle hep tarafa doğru. Bunlar böyle. Şöyle. Bu kuvvetlerin, yönleri CORİOLİS kuvveti yüzünden. Bu da dünyanın dönmesi yüzünden. Duydunuz mu arkadaşlar? Hocamız ne diyor? CORİOLİS kuvveti dünyanın kendi etrafında dönmesinden ortaya çıkan bir kuvvettir diyor. Şimdi bu söylemine hocamızın cevap veren yabancı kanalların, yabancı YouTube kanallarının videolarını örnek olarak buraya koyuyorum. Buyurun seyredin. Çünkü bununla ilgili uzun, detaylı bir hesap yapmam çok vakit alacak. Ben de vaktinizi almak istemiyorum. Kısa cevaplar vermek istiyorum. Toilet bowls in the northern hemisphere to drain spinning in one direction, while in the southern hemisphere, causing them to spin the opposite way, thus providing proof of the spinning ball Earth. Once again, however, just like Foucault pendulums spinning either which way, sinks and toilets in the northern and southern hemispheres do not consistently spin in any one direction. The equator, where a popular parlor trick is performed using a portable sink to purportedly prove this Coriolis effect. First, the showman sets their sink, already filled with water, perfectly along the equator line, then pulls the drainage plug, showing their audience how the water drains straight down the hole. Next, they pick up their portable sink and walk their gullible audience several meters to the south, into the southern hemisphere, explaining how the Coriolis effect will now cause the water to spin clockwise down the drain. This time, they purposely pour water into the sink from the left-hand side, and quickly pull the drain plug while the water is still spinning clockwise from the angle it was poured. Next, they pick the sink up again and move the magic show a few meters into the northern hemisphere, explaining how the water will now spin counterclockwise. To conclude the show, they then pour water into the sink from the right-hand side, making sure to quickly pull the plug while the water is still spinning counterclockwise. The Coriolis effect is also said to affect bullet trajectories and weather patterns as well, supposedly causing most storms in the northern hemisphere to rotate counterclockwise, and most storms in the southern hemisphere to rotate clockwise, to cause bullets from long-range guns to tend towards the right of the target in the northern hemisphere, and to the left in the southern hemisphere. Again, however, the same problems remain. Not every bullet, and not every storm, consistently displays this behavior,
and therefore cannot reasonably be used as proof of anything. Many professional snipers have stated unequivocally that they never have to factor or compensate for this supposed Coriolis effect. Sniper bullets are actually affected by wind, temperature, humidity, barometric pressure, sight aperture, and human error, not the alleged spin of the Earth. From snipershide.com, quote, "I've shot at 2,000 meters, and whoever says Coriolis effect is a factor is full of it. Wind, and more crosswinds will play games with your bullet more than anything else." And from sniperforums.com, quote, "I shoot at distances up to 3,000 yards, yet I have never experienced a need to compute for Coriolis effect. I have killed deer out to 1,000 yards and never had something go awry that could be attributed to Coriolis." Coriolis effect on airplane flights north and south? How much does the speed of rotation change in, say, 10 degrees? Would a pilot have to factor Earth rotation into his navigation? Happen. We will fly from South Bend, Indiana at 41.67 degrees north to Mobile, Alabama at 30.96 degrees north. Our airplane will be a Cessna 182 Skylane. It flies at 145 knots or 167 miles per hour and carries 4 people. South Bend to Mobile is 770 miles. At 167 miles per hour, it will take about 4.5 hours. Our heading to Mobile is 189 degrees. The truth is, if our flight starts on a 189-degree track and stays close to that track, after about 4.5 hours, the navigation display will look like this. Our flight will be on final for Mobile, Alabama Regional Airport. Our Skyline will touch down with no problem at all, and no pilot and no navigation equipment made any compensation for the spin of the Earth. Now, if the Earth spins, then these are the actual speeds. South Bend would be moving east at 775 miles per hour. And since we feel nothing, that means our Skylane is moving east at 775 miles per hour also. But Mobile would be moving east at 890 miles per hour. This is the globe theory. That means Mobile would be moving 115 miles east of our flight path each hour. If Earth was spinning, then our flight would be 517 miles northwest of Mobile and 70 miles northeast of Dallas, Texas. But that never happens because the Earth is not moving and air travel proves it. Thank you.